instant. Okay, start করি। Mars Cambridge. Because I was doing Cambridge for a while. Okay, start করি। এটা হচ্ছে May 2019 পেপার, হ্যাঁ, পেপার 1 Edexcel 110 marks, new paper, new syllabus, 19 June. Okay, start করি। Number 1. Start. Potassium permanganate is a purple solid that is soluble in water. A crystal potassium permanganate is placed in a beaker containing water. After a short time, the crystal becomes smaller and the liquid at the bottom of the beaker becomes purple, which statement explains the observation. 8. Sorry, it says D. The crystal dissolves in water. No, the crystal melts in the water. How do you know? Because for one, there is a liquid at the bottom of the water. So that would imply that the crystal itself has. How do you know that it is melting? Because it needs the melting point. It's source 9. So I think the answer should be. It should be dissolved, right? Yes. B should be the correct answer. Wait, then shouldn't the color in the beaker be spread out then? It's spreading out. Yes, after a short time. So After a short long time. it would spread out. To diffuse, to get a homogeneous mixture, you need much time, right? Next point. The beaker is left until there is no further change in the appearance of the liquid. Which statement describes the final appearance of the liquid? All of the liquid is purple. Right? All of the liquid purple. A is the correct answer. Next point. Which process causes this change in appearance? I'd say it would probably be diffusion. C. C, right? Great. Next point. The formula potassium permanganate is KMnO. How many different elements is there in potassium permanganate? I'd say around 3. Around 3. So Around is a good word. 3, right? Okay, very good. So, question number 1 done. Continue. The diagram shows part of the periodic table with elements represented by the letters L, M, Q, R, and D. The letters in the diagram represent elements what are not their chemical symbols. A. Give a letter from the diagram that represents a noble gas. E. That would be T. T. Next. Elements L and M are the same group. State why they have similar chemical reactions because they have the same number of partial electrons. Very good. Because they have same number of electrons in their outer shell, or you can say 1 electron in their outer shell, right? Yeah. Since it is group 1. Yeah. To be specific. Is it to be specific? Right. Next point. An atom of element Q has 331 protons. Use this information to explain how you can determine the number of protons in an atom of element R. Q and R, right? This is Q and this is R. So now see. An atom of element Q has 31 protons. Use this information to explain how you can determine the number of protons in an atom of element R. The atomic number for R should be 2 plus the atomic number of Q because it is 2 boxes forward. 2 boxes forward in the same horizontal The period. same horizontal Period. Or, huh? 2 positions to the right. 2 position to the right, or yeah, Q is in group. To the right in the Q is in group 3 and R is in group 5. Okay? So the proton number should be 31 plus 2, which is 33. Fine. So whatever you understood, that you need to write in description. That's it. That will give you too much. Is it clear, everyone? Yes. Huh?
Student does these two tests on a solution made from white solid. The table shows its results. A, give the formula of the ion that produces the red flame. Okay. Sir, somehow আমার flame test এর যে color গুলো না মনে থাকতে চায় না। মানে I কেন keep on কয়টা forgetting. কালার কয়টা আছে? 5টা সিরিয়ালি পটাশিয়াম সোডিয়াম লিথিয়াম ক্যালসিয়াম দেখো তাকাও পটাশিয়াম সোডিয়াম লিথিয়াম গ্রুপ 1 উপরে যাও পটাশিয়াম লাইল্যাক সোডিয়াম ইয়েলো লিথিয়াম রেড ক্যালসিয়াম এরপরে ওই যে পটাশিয়ামের লেয়ারে ব্রিক রেড কপার 2 প্লাস অ্যাপল গ্রিন শেষ তো এই পাঁচটাই তো। মানে অ্যাপল গ্রিন না সরি গ্রিন ব্লু মানে গ্রিনিশ ব্লু ব্রিক রেড হচ্ছে ক্যালসিয়াম সিরিয়ালি খেয়াল করো লাইল্যাক ইয়েলো রেড ব্রিক রেড আর গ্রিনিশ ব্লু এই লেখেন না বুকে খুব সুন্দর করে লেখা আছে পিকচার সহ লেখা চ্যাপ্টার 8 বই খুলবেন বই দেখবেন এখানে লিখলে এটা তো বাসায় গিয়ে দেখবেন না শুধু শুধু লিখতেছেন কেন এখানে লেখার চেষ্টা করেন আর বইটা সামনে রাখেন আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি বই লাস্ট কবে খুলছিলেন বই খুলছি স্যার ঠিক আছে এই যে স্যার সাদাত Yes. give the formula that produces the red flame Li plus lithium plus. lithium plus very good next point Name the green precipitate. acidified silver nitrate solution Oh, আমি তো প্রথমে ভুলে গেছিলাম। And a consequence of answer. স্যার তাহলে রেসপন্স জিজ্ঞেস করেন what a decent question hey? From him স্যার রেসপন্স জিজ্ঞেস করেন Carbon filters. Sir, I need the ও তো সালফিউরিক অ্যাসিডের ফর্মুলাই পারবে না oh, sorry. স্যার ওকে বলতে দেন স্যার দরকার হ্যাঁ এটা বলো কি ব্যাপার সাদাত কি টেস্ট এটা এই দাঁড়াও এটা কি টেস্ট বলো অ্যাসিডিফাইড সিলভার নাইট্রেট সলিউশন এটা টু টেস্ট হোয়াট আয়ন পজিটিভ আয়নের টেস্ট নাকি নেগেটিভ আয়নের টেস্ট I'm getting a negative ion. নেগেটিভ আয়ন নাও কার্বনেট Carbonate. আমরা if we add dilute acid it gives carbon dioxide gas which turns lime water milky হ্যাঁ তুমি পারবে আমি জানি দাঁড়াও ওরে আগে এটা বলাই নেই আমি আজকে ওরে ধরছি দেখতেছো না Yeah. 3 কোশ্চেনস ইন আ রো হ্যাঁ acidified silver nitrate solution so carbonate now because carbonated test we know if we add concentrate if we add dilute acid then bubbles will come out that bubble will change the color of lime water to milky that's it carbonate is done it is not carbonate sulfate barium chloride or barium nitrate if we add barium ion then it will turn to white precipitate sulfate test done না আরেকটা কি ক্লোরাইড ব্রোমাইড আয়রন টেস্ট এই তো মানে হ্যালাইড টেস্ট তাহলে এটা হ্যালাইড টেস্ট অ্যাসিডিফাইড সিলভার নাইট্রেট মানে যে কোনো হ্যালাইড ক্লোরাইড ব্রোমাইড আয়োডাইডের মধ্যে আমরা যদি নাইট্রিক অ্যাসিড ফলোড বাই সিলভার নাইট্রেট ফলোড বাই সিলভার নাইট্রেট যদি দেই তাহলে কি হবে ক্লোরাইড হোয়াইট ব্রোমাইড cream or pale cream whatever cream or iodide এই তো So is there a nitrate test? no nitrate test is not in your syllabus Yeah, not an nitrate. So just like what is it though? So এটা তো বলছি অ্যালুমিনিয়াম মেটাল অ্যাড করা লাগবে দেন অ্যামোনিয়া অ্যালুমিনিয়াম মেটাল দেন হচ্ছে অ্যালকালি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর অ্যামোনিয়া যদি আমরা অ্যাড করি দেন ওই যে অ্যামোনিয়া গ্যাস উইল ফর্ম অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড or nitrate? ফর নাইট্রেট টেস্ট Sir, অ্যালুমিনিয়াম মেটাল আগে মেটাল দেওয়া লাগে অ্যালুমিনিয়াম মেটাল রাইট Sir, the test for bromide ions give the white precipitate or green precipitate. সিরিয়ালি তো ক্লোরাইড হোয়াইট ব্রোমাইড ক্রিম আয়োডাইড ইয়েলো Okay. what is this cream right what happens basically silver nitrate মানে silver nitrate থেকে silver ion reacts with bromide ion to form the precipitate which is AgBr this is the ionic equation do you understand name the cream precipitate what is the name That would be ER minus. Or CCl name minus. the precipitation what is the name of the precipitate Okay, so that would be silver bromide. silver bromide right do you understand question বুঝতে হবে কিন্তু name the cream precipitate ওরা কিন্তু বলে নাই name the ions which will give cream precipitate
Name the precipitate, and the question is not easy. So silver bromide. So what is it? Name to. Name key. Name মানে কি AGBR. It is a symbol. Identify the white solid. What is that? Lithium chloride. Lithium chloride. Not, no, lithium bromide. Lithium bromide. Identify LIBR. Flame test কে দিছে? Lithium ion, right? আর এই টেস্টটা কে দিল? Bromide ion, right? তাহলে এটা সল্ট কি? White solid? যেটা বললো, a student does these two tests on a solution made from a white solid. তাহলে white solid টা কি? এই যে সল্টটা, এই সল্টের positive part is lithium ion and negative part is bromide ion. Is it clear? Next point. The student uses a flame reservoir in the flame test. State why the water should be clean when used in the flame test. That would be because the impurities in the water would interfere with the flame test and produce another color. Other colors, right? Very good. So any impurity present or any other ion present can interfere and can change the color, right? Can show a different color or can give color as well, right? So a type of question. Yeah. Next point. or it can affect. Sir, but just state why it is removed. Why State- To remove any impurities. or State to why the remove ware any- should be clean when used in the flame test to remove the impurity. Bullshit. Yeah. State, right? You don't need to give. They the- didn't ask for explanation. They say so to remove any And it's other just ion landmarks, so- which can interfere the color, the flame color, right? To remove, so state means explanation is not required. So to remove, আমরা একটু state একটা sentence make করলাম so that it can cover the thing holistically, right? Okay, next point. The table lists properties of some metals. Add dates to the table to show the two properties needed in metal Y in a flame test. High melting point and reactive. High melting point And so that unreactive. the wire doesn't melt itself. Yeah. Unreactive, ওটা যদি react করে তাহলে তো problem, right? Continue. Okay, correct. The student uses his apparatus to investigate the colors in four different things, A, B, C, and E. Explain the two mistakes the student made when setting up this experiment. For one, the water is too high up. That Explain. would be, The water level should be below the ink spots and also E. They're supposed to be. Why? But explain to. Look at the common word. That is So the because water level, the water level, should be water should be below the- below the spots is also okay, but baseline is perfect. Should be below the baseline below the baseline because that it would dissolve with the water. because otherwise what will happen? Things will The dissolve with spots will dissolve, right? Dissolve in water. Do you understand? So this is 2 marks. Spots will dissolve in water. Water is the solvent here, right? Next point. What is the other mistake? the on baseline is wrong with things. Either go. Oh, yeah, the baseline is wrong. Where is the baseline? The baseline is the line marking the E, the spots of the dice. Right. So baseline is The baseline is drawn in ink, which can dissolve in the chromatography paper. so এটা dangerous না? Yeah. পিচ্ছি। Um, পিচ্ছি কিন্তু। মিস্টেকটা হ্যাঁ রাইট বেসলাইন ড্রন ইন ইঙ্ক বাট এটা তো পেন্সিল দিয়ে ড্র করার কথা ইঙ্ক দিয়ে ড্র করলে ও তো নিজে আবার কালার স্প্রেড করে তাহলে ক্রোমাটোগ্রাফি পেপারে ওর কালারও আসবে ইঙ্ক তো নিজেই একটা ডাই দ্যাট ইজ আ প্রবলেম রাইট Sir, are you that can diffuse in the water? Is that correct? Which one? The ink will be diffused into the water. uh Into water.
যেটা হচ্ছে ink yeah baseline should be drawn with a pencil. Yeah. So that is the first point. Otherwise ink can not diffuse. What we'll say, ink can spread, it can interfere with the results of the experiment. yeah with the experiment or with the result with the chromatogram, or ink can diffusion is also fine because chromatography is a diffusion process, right? Yeah. It's not entirely diffusion, Sir, it's not exactly diffusion because it is against the Diffuse in gravitational the force. water. Diffuse in the water. Or, yeah, it was diffused in the water. Diffusing water, if you have corrected that part, right? Water is now below the baseline, so it will diffuse in water should not be a correct statement, rather it will go upward, right? It will, ink can give some spots as well, right? Ink can interfere, so a type of answer whatever. Let's see, একটু দেখি আমরা question number 4 না So I know that. baseline has been drawn in ink and therefore it will interfere or contaminate the result. The water level is above the ink spots and therefore the inks will mix with the water. Oh, that is right. The inks will dissolve in water, fine. So which one? The water level is above the ink spot, baseline, or the spots will dissolve, right? The inks or spots will dissolve, fine, right? second point, our ink to dissolve all the that's why we should use pencil. Right, ink to interfere করবে, ইঙ্কের নিজেরই তো কালার আছে, আমরা তো পেন্সিল দিয়ে why we are drawing, Because pencil is just a layer of graph. right? So it will not interfere, right? Next point. B, another student does the experiment but does not make any mistake. The diagram shows the results. State how many colors ink D has. Ink D has 3 colors. Next point. State which of the ink that could be mixed together to make ink the A and D. That would be A, D, And A and D. A, B. Next point. Explain which of the inks tested is insoluble in water. C. I'd say C. Is that explained? So if it is insoluble because ink C spot still stays on the baseline even after. Very good. Very good. It didn't move at all from the baseline, right? This one. Any problem you have you must speak out and let us explain for a couple of minutes, right? Just বসে থাকবা না কিন্তু কেউ, যার যত প্রবলেম রিফান, যার যত প্রবলেম আছে স্পিক আউট, আমরা এক্সপ্লেইন করব, we'll give time. Sir, you solved all my moles problem, but the equilibrium is another problem. আচ্ছা, ওটা আমরা আসলেই ডিসকাস করব, যে ওরও লাগবে, আমরা ডিসকাস Still Lagman, so I can solve the question. So দেখি, the questions না are লাগলে তো like- ভালো, ইকুইলিব্রিয়াম কোশ্চেন আসলে ওরা ওকে করতে দিব আমরা। না এটাই if you are not confident in a topic, that means ওটা নিয়ে ডিসকাশন দরকার। So like I've never read the book chapter, but then I know how to solve the question. ঠিক আছে, দেখি ওইটাই তো, এই যে বলতেছো যে ঠিক আছে না স্যার দিয়েন না, ওইটা তো প্রবলেম, রাইট? ওকে, হ্যাঁ সাদাত, yes proceed. After the question about this one. So, okay, then. You proceed as long as I'm not satisfied, right? Okay, fine. And in 1937, an airship full of hydrogen. Do you know gas- how many marks you will get in O levels exam, IGCSE? 0. How many marks I expect from you? How many marks I expect? I expect at least around the From 180? 180. From 180, how many marks you will get? 180. So that would be around 160. 160. Yeah. I want more than 167 marks from you Oh, no. out of 180, and you will get that, I know. Just একটু পড়াশোনা করো, দেখো পাবে, দেখো আমি জানি তো। So this guy brags so much. Yes. Stop believing in my ego. Okay, let me read the question. In 1937, an airship full of hydrogen gas flew from Germany to America. A. Which property of hydrogen gas makes it a suitable gas to use in an airship? Low density. So C. Sir, a hydrogen from property from
So জানো hydrogen gas General question. is less dense than air. এটা পড়ছো তো ওই যে এটা Sir, এটা even পড়ছো- any gas, we would still pick low density in this So- question. দুনিয়ার সবাই তোমার মতো বুদ্ধি নাই বুঝছো আমার যেমন বুদ্ধি অনেক কম ছিল আমি যেগুলোই গেস করে দিতাম সবগুলোই ইনকারেক্ট হতো বুঝছো না, sir, এই বুদ্ধিটা আমি কোনো না না এটা বলতেছি হচ্ছে যদি হাইড্রোজেন গ্যাসের কালেকশন প্রসেস তোমার খেয়াল থাকে ইট ওয়াজ ডাউনওয়ার্ড ইন এ টেস্ট টিউব Oh, yeah, I remember. ডাউনওয়ার্ড ডেলিভারি কেন বিকজ ইট ইজ লেস ডেন্স দ্যান এয়ার তাহলে এটা উইরা চলে যাবে আমরা এইভাবে দিব ডেলিভারি টিউবটা আপওয়ার্ড ইন Yes, exactly. So I was thinking. আপওয়ার্ড ইন এ Upward. টেস্ট টিউব এই যে আপওয়ার্ড ইন এ টেস্ট টিউব দেখো আমি এটা আমার প্রাইম মিস্টেক হয় আমার বলার সময় বিকজ আমি এই যে আপওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড এইটা হচ্ছে আপওয়ার্ড রাইট আপওয়ার্ড ইন এ Yes. টেস্ট টিউব তাহলে এই যে গ্যাস উইটা বের হয়ে যাবে তাই না আমরা Yes, sir, I remember the chapter, but আমার tested না। আরে বাবা ইয়ে তো ওই যে কেমিক্যাল টেস্ট চ্যাপ্টার 18 দেখে রাখো চ্যাপ্টার 18 Chapter 18. If hydrogen delivery tube is shaped like a U inverse U shape, when the hydrogen float at the top of the tube instead of going into the water on the left, like if it is in the shape of the upward delivery to put in the hydrogen float at the top, it will going down. then you will place a bung when it is filled you will place a bung here and it will not go out I'm not saying it will go out. I'm saying like in our one big float at the top, it's the going into the delivery area. Top of the delivery tube, that is. no you have pressure right hydrogen gas you have pressure inside the delivery tube you are saying Yes, inside the delivery. no it will come out because of the pressure because hydrogen gas is continuously forming and it will come out for sure right so low density right less dense than air which one is more dense than air That could be, the gases you have studied so far helium. carbon dioxide Yeah, carbon dioxide. Carbon dioxide more dense than air though. more Yes, denser than air colors are that's what I say so it should be downward in a test tube right Yes. right next point B. Explain why helium is now used in airship instead of hydrogen. Because hydrogen is too reactive and would cause unwanted reactions within the airship. very generalized answer huh? with very good English your English is very good that's why you are giving you are giving an answer which is কেউ যদি কেমিস্ট্রি না জানে wow হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন ভালো করবে এখন ইংলিশ ভালো তো ভালো জিনিস বাট আগে চিন্তা করো এটা কি লিখবা Helium is less reactive than hydrogen. Okay, I'll elaborate at this. Helium, unlike hydrogen, helium is unreactive. Therefore, it wouldn't cause any unwanted reaction. that word unwanted reaction is general it's a generalized statement How do I say reactive reactions? Like, you know, Chemical reactions. reactions that won't cause an explosion. How do I state that? Like, so you will say Explosive if reactions. hydrogen if burns hydrogen Huh? it will Sir, এই questionটা বলতে হবে। there will be explosion হ্যাঁ এই questionটা বলতে হবে। হ্যাঁ তুমি কেন বুক থেকে কোয়েশ্চেন আসবে কেন they are asking a question you know the property of hydrogen you know the property of helium দেখো hydrogen gas if it burns in oxygen it will form water and there will be explosion right explosion and helium is unreactive that's what you need to write Sadat Sir, hydrogen is flammable, helium is unreactive. You get to yes that's fine yes hydrogen is flammable right so That is what I will say. helium is inert helium does not react so mark 1 and hydrogen is flammable or explosive so we wrote it but yeah you can use this term flammable flammable is a good term so say for example sometimes they ask say you are using ethanol as a solvent and they will ask why you should not use flame Bunsen burner because it is flammable right so what you need to use then if you cannot use Bunsen burner water bath or hot water bath right? Because we have
ice bath or cold water bath as well, right? Hot water bath or heating mantle. Listen, heating mantle. Look at this term. This is important. Heating mantle. ওই যে হিটিং পট আর কি একটা, ওটার মধ্যে ধরো এটা একটা হিটিং পট, এটার মধ্যে পানি রাইখা দিলে গরম হয়ে যাবে, ইলেকট্রিক হিটারের মতো। হ্যাঁ, কড়াই বললে তো হলো না আসলে, কড়াইয়ে তো গরম করা লাগবে। হিটিং না, ইটস লাইক একটা রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক আছে না, রাউন্ড বটম ফ্লাস্কটা খুব সুন্দর করে তুমি এটাতে বসাই দাও, এরকম একটা এরকম একটা হিটিং মেশিন। হ্যাঁ, রাইট। প্রসিড। Iron is used to manufacture ammonia. Hydrogen is reacted with nitrogen using an iron catalyst. Give a chemical equation for this reaction. So for this one, that would be N2 plus 2H2. N2 plus 3H2 to form a side to form ammonia. I'm not sure. So first of nitrogen and hydrogen will form ammonia, right? Yeah. Then balance the equation. So it's basically 1:3 ratio. State why a catalyst is used in this reaction. Catalyst State To increase the reaction speed. to increase the rate of reaction. Fine. Because it's a statement only, right? Sir, dehydration से हमारे হ্যাঁ, থাকবে না কেন? কারণ নাই ডিহাইড্রেশন কিসের? অ্যালকিনের, মানে অ্যালকোহলের ডিহাইড্রেশন অফ অ্যালকোহল। একটু জানি না রেখো, আমার তো সবসময় আসলে খেয়াল থাকে না, বুঝছো? I have in my brain I have syllabuses till A2, right? এখন exactly which part is in Cambridge, which part in Edexcel, and what is the difference between AS and IGCSE, এটা আমার একদম বর্ডারটা সবসময় খেয়াল থাকে না। আমার প্রশ্নটা বুঝে না, একটা ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এতগুলো ইনফরমেশন মাথায় মনে রাখতে লাগে। না, ওইটা তো ইজিয়ার, বাট তুমি মানে যেটা ঝামেলা হয় এটা হচ্ছে, ধরো এডেক্সেল এর IGCSE তে এই টপিকটা ছোট্ট একটা টপিক, এটা এডেক্সেল এর IGCSE তে আছে, বাট ক্যামব্রিজ IGCSE তে নাই। এটা তো একটু ডিফিকাল্ট মনে রাখা, বুঝছো? দিস ইজ সেম কেমিস্ট্রি। hydration আছে but dehydration ডিহাইড্রেশন তো সহজ, একটু খেয়াল রাখো। হ্যাঁ, C2H5OH মানে তোমার C2H4 অ্যালকিন যদি হাইড্রেশন করো, মানে স্টিম দিয়ে হাইড্রেশন করো, তাহলে কি হয়? C2H5OH না? ক্যাটালিস্ট কি? কনসেন্ট্রেটেড ফসফরিক অ্যাসিড। ওইটারও ক্যাটালিস্ট কনসেন্ট্রেটেড ফসফরিক অ্যাসিড দিতে পারো, অথবা সবচেয়ে ভালো ক্যাটালিস্ট হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দিয়ে হিট দিলেই যেটা হবে এটা হচ্ছে C2H4 এন্ড ওয়াটার, মানে এটা রিভার্স হয়ে যাবে। বুঝছো? হ্যাঁ, জাস্ট দ্য রিভার্স ওয়ান। হ্যাঁ, হাইড্রেশন, ডিহাইড্রেশন। ওকে, স্টেট ওয়াই ক্যাটালিস্ট ইজ ইউজড, ডান। হ্যাঁ, ইয়ে করো, প্রসিড করো সাদা। A reaction of metals with water and with direct phosphoric acid can determine the order of reactivity of the metals. The table shows the reaction to four metals, Y, X, Y, and Z, with water and with direct phosphoric acid. What is the order of reactivity of these metals? চিন্তা করে বল। Okay, I'm gonna go with okay, I'm gonna go with number B. B. Yeah, B. Z is most reactive, yes right? And then And then X. It's the second most reactive after Z. reacts quickly, right? X. Then Y reacts slowly. Reacts slowly and No then reaction. Okay, B is the correct answer. Fine. State which metal W, X, Y, or Z could be copper. Which X I'm gonna say Reaction with water, reaction with dilute sulfuric acid. Metals below hydrogen. I'm gonna say X. Why? No reaction. No reaction.
And copper, silver, gold, they are. Metals below hydrogen in the reactivity series, namely three jewelries, copper, silver, and gold, they neither react with water nor react with dilute acids. Sir, doesn't copper actually react with water but in a very slow manner? No, who said? They just settle. Who said? Well, Even after magnesium, nothing will react. Zinc, iron to react করে না, copper কোত্থেকে react করবে? Sir, আমি যদি অনেক concentrated acid এর মধ্যে gold দিয়ে react করবে। Sir, they frequently ask this question, why is copper used to make water pipes? Excuse me, এই যে কথা বললে হবে না, হ্যাঁ বলো Yeah, like the question, why is copper used to make water pipes? It's because it doesn't react with water. It is unreactive. Yeah, like you can see it in everywhere. You can see copper everywhere. so it's possible. Do you understand? Yes, sir. Sadar. আজকে বাসায় গিয়ে লেখো এইভাবে লেখো, আমি যেটা বলি I'll revise reactivity series. We will revise reactivity series. Tonight. না স্যার আমার নাম Hey, চুপ ইয়ে Sir, আমার নাম। Sadar. Okay, come back, come on. Sadar. না ইয়ে না মজা না, seriously, হ্যাঁ? Yeah, I'm being serious here, sir. You will do it, right? Reactivity series something or anything else? Reactivity series and the topic which are related with reactivity series, since you are asking this question. Yeah. Okay, question paper solve করার one of the objective হচ্ছে আমার area of problem কে identify করা and ওটাকে solve করা। যদি না করি তাহলে question paper solve করে লাভ নেই, ঠিক আছে? whatever মানে এক একজনের এক একটা থাকবে, ওইটা নোট নিতে হবে, ওইটা সলভ করতে হবে, সলভ না হলে আমার হেল্প না লাগবে, ঠিক আছে? বাট ওই যে মার্কস যেটা বলতেছি না সাদাতের, তোমরা ইয়ের পরে রেজাল্টের পরে তুমি মিলাবা এটা হয় নাকি 167। আমার প্রেডিকশন কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। Sir, আপনি তো একটু আগে বললেন যে আমি যতগুলো prediction করি তারগুলো wrong হয়েছে। না এইটার প্রেডিকশন ভালো তো। Sir, that's how I- আমি তোমাকে বলছি না আগেই I was a bad student but I'm a good teacher. Oh, yeah. Sir, টিচার হিসেবে আমি এ স্টার তো, আমি স্টুডেন্ট হিসেবে I was poor. there is a, সবার prediction yeah, exactly. হ্যাঁ, সবারটা Sir, এখন sir, দিব কর না। না। না সবারটা এখন দিব না, আমি তো ওরটা দিছি, মানে স্যার একটা average করছে। ওরটা দিছি। আর প্রেডিক্টেড গ্রেড, ওই যে প্রেডিক্টেড গ্রেড আমি লিখি তো, আমার সব ইয়ারের প্রেডিক্টেড গ্রেড আছে। ওই মানে মক 3 রেজাল্ট দেওয়ার সময় প্রেডিক্টেড গ্রেড দিয়ে দিই, মক 1 মক 2 মক 3 প্রেডিক্টেড গ্রেড, ওইটার চেয়ে কখনোই কমবে না, বাড়বে, এবং এটাই হয়েছে সবসময় দেখবা। Sir, can you just follow up? হ্যাঁ Is there just follow up the question again? ওকে Okay, no, I think for the next question, the answer is going to be X. ওকে রাইট। Yeah, আমরা আগে কোয়েশ্চেন করি, স্টেট which metal W, X, Y or Z could be magnesium. I think it's X. Why? তো নাসের নেক্সট ক্লাস থেকে পিছনের সিটে বলবো, ঠিক আছে? আর তোমরা দুইজন সামনের সিটে, ডিস্টার্ব করবো না, সব পারে আর খোঁচাখুচি করে। কেন খোঁচাখুচি করো কেন? হ্যাঁ সাদাত, Yeah. Why? Yeah, I think it's magnesium. X কেন? Very slow reaction with water and reacts quickly with acid. Very good, exactly. Number C. Displacement reaction can also be used to decide the order of reactivity of two metals. দেখো State two observations made when excess of magnesium powder is added to an aqueous solution of copper sulfate. So excess magnesium powder is added to aqueous solution of copper to sulfate. Magnesium sulfate. They ask for observations. first of all, freezing there will be effervescence. Why? Because Sir, they just said hydrogen escape. gas will be released by reaction to magnesium. No. Why gas will form? Yeah, but it will be No, my guys found. they said you are the exchange of the Sadat, why gas will form? Tell me. because Magnesium and copper sulfate gas কেন ফর্ম হবে? তুমি কি অ্যাসিড দিছো নাকি?
So what will form? Tell me first. First of all, magnesium sulfate will form Magnesium sulfate will form. Why? because the magnesium is reactive with copper. Okay, very good. Now tell me the observations. So for this one, our observation. Copper, Copper just a bit. copper, metal from. বাংলা না বাংলা না আমি তো ইংলিশে পুয়ার তোমরা তো ইংলিশে পুয়ার না মানে গিভ ইউ স্টেটমেন্ট ইন ইংলিশ কারণ তুমি তো এখানে ইংলিশে লিখবা এটা Solution turns color, blue solution turns Or color. white. ব্লু এই দেখো এটা কি কপার 2 প্লাস না ইটস ব্লু Yes. চেঞ্জ কালার কি আবার জেনারেলাইজড magnesium 2 plus key group 2 ion, right? So blue solution will turn colorless, right? Sir, metal of pink brown deposit. Oh my God. Yeah, it is. Pink brown or brown metal একই কথা Yeah, deposit. brown metal Brown metal. Sir, will I'm sorry to form. cheat the machine. Blue solution will turn color. এই যে copper 2 plus is blue and magnesium 2 plus is forming which is colorless. Why magnesium 2 plus is colorless? Because all group ions are colorless. Only transition metal ions are colorful. So copper 2 plus ion is colorful because copper 2 plus is transition. But ইয়ে কি বলেন নেক্সট ক্লাসের মধ্যে কিন্তু সবাই ইয়ে নিয়ে আসবা কোশ্চেন পেপার জি এন্ড প্র্যাকটিস করা লাগবে লিখতে হবে এখানে বসে বসে সবগুলো Sir, এখানে বসে দেখলে কি Every year, Time লাগবে। Time লাগবে। That's around 2014 at least. আমি 2014 থেকে 2019 পর্যন্ত সব আরেকবার করবা Arbor program. Get out of the Super 7 class work, the you will be beyond. আরেকবার করবা at least the 1 week time 8 weeks পর্যন্ত টাইম না না নেক্সট ক্লাসে নিয়ে আসবা নাম্বার 7 Diamond graphite and silicon dioxide all have giant covalent structures. The diagram shows the structures of these three substances. Explain why silicon dioxide has a 5 melting point. That would be because there are ionic bonds between the silicon. 2 marks Ionic. ভালো করে Ionic bond. Ionic. Wait a second. Yeah, there are covalent bonds between the silicon E, between the molecules of in the silicon dioxide. Therefore, between the molecules of silicon dioxide there is covalent bond one molecule of silicon dioxide is forming covalent bond with another molecule of silicon dioxide right so one molecule of silicon dioxide is forming a covalent bond with another molecule of silicon dioxide, which is it in a giant covalent structure. is it Yes, it is. horrible Which takes a lot more energy. Which takes a lot of energy to break. write it down okay you will study chapter 7 8 9 today Sir, বলে লাভ নেই আমি নিজে একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি 7 8 9 ওর কথা শুনে আমি এখান থেকে বের করবা Sir, I know how to answer it. It's just a matter of language. no you are completely confused regarding how to answer this question silicon explain why silicon dioxide has a high melting point So because it has strong covalent bonds which need high energy. Yeah, to overcome those covalent bonds. so silicon dioxide is a giant covalent structure where there are very many strong covalent bonds right present Yeah, to break we need we need more energy. very high energy very high energy okay so it's basically this is oxygen sorry Sir, this one is silicon black are silicon and these are oxygen then again silicon again oxygen right silicon একটু মার্ক স্কিমটা বের করে Mark scheme এটাই আছে এটা জেনারেলাইজ এটা Sir, how এটা about আসতেই থাকে silicon dioxide? Isn't it HI? Oh, that's it. good question
বলতেছি Dia- এই যে দেখো mark 1 mark 2 Yes, we will silicon continue. dioxide has many strong covalent bonds. I want you to start with silicon dioxide is a giant covalent structure where which has many where there are many strong covalent bonds. In order to break, we need very high energy. ঠিক আছে? So that's how we should structure. Okay, fine. So Do you this understand? is the empirical formula, right? No, empirical formula, right? এটা হচ্ছে the each silicon is bonded with 4 oxygen and each oxygen is bonded with 2 silicon. So the ratio is always 2:4. Means 1:2. So SiO2. So it's a ratio. Next point. Explain why graphite conducts electricity. Can I explore about after that? No. If no diagram given and if they ask this question, then how will answer? Okay, so in that case I can answer because graphite has free electrons, has a sea of electrons in its around its outer shells. Therefore, it can conduct electricity. delocalized Not Okay, in the not outer in shell. outer There's shell. one delocalized electron. Outer shell. Graphite has Graphite has an outer shell. No, that's not what I meant. Carbon has Graphite outer shell, a right? sea of delocalized electrons which allows it to conduct electricity. And moves throughout the structure. Yeah, it can move through the structure. That is- Okay. In graphite, since they have given 4 lines, you can in order to understand in graphite each carbon atom is joining with 3 other carbon atoms, so there will be 1 free electron per atom. Okay? So that free electrons will be delocalized throughout the graphite structure. Since And- they can move, they can come down. Right. Those electrons are delocalized, so they are mobile. Right? Mobile So- target electron. মানে একই কথা আমি অনেক কিছু বলতেছি তুমি তো লিখবা আসলে 2টা সেন্টেন্স for 2 marks. What you will write? Graphite has delocalized electrons which are free to move. That's Throughout it. the structure. Throughout the structure ও দরকার নাই, which are free to move. That's it. Yeah, that- But what is your understanding? কেন এটা হইতেছে? In graphite, each carbon atoms are joining with 3 other carbon atoms. So 1 free electron per atom. These free electrons will make a sea of delocalized electrons, which are free to move throughout the structure. So if circuit is it is inserted in a circuit, then the electrons will flow. Electrons will start flow. So that is the understanding. But লিখবা তো আছে আসলে একটা সেন্টেন্স. Graphite has delocalized electrons which are free to move. এই কারণে I think they're used in State why diamond is hard but graphite is soft. That is because the structure of graphite is a series of carbon layers, whereas the carbon Giant covalent structure. whereas the carbon molecule, whereas the molecules in diamond are formed like giant covalent structure, which And graphite are simple covalent. no not simple covalent. Graphite is a giant covalent structure, but the carbon are its layers, Okay. And The layers diamond? can slide past the each layers other. can slide and over. that means graphite layers can slide over each other. Therefore, it is soft, but diamond, no, I need to and diamond is a giant covalent structure, right? Yeah, giant covalent Also- structure with all of its carbon atoms connected to each other with covalent bonds, which means that it won't break easily because of those covalent Are you bonds. gonna write all that? That's what I wanted to তার say. জন্য মুগ্ধ State why diamond is hard and graphite is soft. Diamond is a tetrahedral lattice structure. Tetrahedral. So tetrahedral is important. It's pyramid-like 109.5 degree, right? It's pyramid-like structure. So tetrahedral. Tetrahedral মানে কি? এই যে tetrahedral 109.5 ডিগ্রি সবগুলা যতগুলো অ্যাঙ্গেল আছে ঠিক আছে এটা তো কোন জায়গায় রাখলে 109 ও এটা এসে আসবে আমি জাস্ট বলতেছি এর জন্য বলছি one angle scansion হ্যাঁ ওয়ান অ্যাঙ্গেল ইম্পর্টেন্ট 360. breaking ওয়ান অ্যাঙ্গেল ছাড়া তো ড্রাগ বানাবো কিভাবে সেটাই What is the matter with tetrahedral? they are in a server. diamond is a tetrahedral lattice structure so and graphite is a layer structure and the layers can slide over each other so it is soft So I can see that one. Huh. Just to verify. tetrahedral lattice It's the same thing. hexagonal lattice না তো এটা ওটা হচ্ছে hexagonal layer structure layer এই যে গ্রাফাইট এই যে গ্রাফাইট দেখো এই যে গ্রাফাইট
এই যে গ্রাফাইট, Oh, and this. এই যে it will move on and on, এই যে এই দেখো একটা সেন্ট্রাল একটা গ্রাফাইট দেখো, এই যে সেন্ট্রাল কার্বন অ্যাটম তিনটা বন্ড ফর্ম করা। সো আমি বলছি গ্রাফাইটের ইয়েগুলো হচ্ছে এই যে হেক্সাগন ড্র করতেছি না, এরকম হেক্সাগন ড্র করে তুমি এই পেজটা ভরে দাও, এই যে পেজটা, এটা হচ্ছে একটা লেয়ার। এরপর কি নেক্সট লেয়ার অফ গ্রাফাইট, তারপর নেক্সট লেয়ার অফ গ্রাফাইট, বুঝছো? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো যখন তুমি পেন্সিল দিয়ে লিখতেছো এই পেজটা you are leaving on the paper, right? Something like that. So Sir, if you like when you write with pencil and if you use a microscope to zoom in, you would see those shapes. tetrahedral lattice ইয়েতে তো দেখা যায় যে যখন বারবিকিউ করো তখন কি দেখো, যখন আমরা এয়ার ব্লো করি, ফ্যান দিয়ে যখন ব্লো করি তখন কি একটা করে লেয়ার বার্ন হয়ে চলে যায়, খেয়াল করছো? আর তোমার ওই যে এয়ার ব্লো করা লাগে কেন? বিকজ ওই যে লেয়ার, ফার্স্ট লেয়ার অফ গ্রাফাইট বার্ন হয়ে গেছে। এখন তুমি যদি এভাবে অ্যাশগুলো রাখা দাও তাহলে আলটিমেটলি তো তোমার ওই কয়লাটা নিভে যাবে। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই তোমাকে ওই যে এয়ার ব্লো দিয়ে তুমি ওই যে লেয়ার, উপরে যে লেয়ারটা বার্ন হয়েছে ওটাকে সরাই দিও। They're of cold. কোল্ড, So cold it doesn't become like really soft. It stays hard. Yeah, even after হ্যাঁ, সো burning. হার্ডই তো। আমি বলতেছি লেয়ারগুলো তো দেখা যায়। তুমি তো বারবিকিউ করো ওই কোল দিয়ে না, গ্রাফাইট তো এটা কি দেখো হার্ড তো, বাট এটা তো হার্ড না আসলে। তুমি চাপ দাও লেয়ার ছুটে চলে আসবে। তুমি যখন, আমি বলতেছি তুমি লেয়ারটা ভালো দেখতে পারবা কখন, যখন তুমি বার্নটা করো ওই লেয়ারটা দেখবা ফার্স্ট একটা লেয়ার বার্ন হইছে, এরপর এটা অ্যাশ হয়ে গেছে, ফু দাও ওই লেয়ারটা উড়ে চলে যাবে, সেকেন্ড লেয়ারটা দেখবা বার্ন হইছে। Because the ash why not? কে Just বলছে? become dark. So maybe then I've used different charcoal. না সেই যেই চারকোলই তুমি ইউজ করো এটা অ্যাশ হবে। Sir, but then it just becomes gray color and it stays solid. It doesn't Yeah. become ash. গ্রে কালার অ্যাশ হয় না? No. কি বলে গো? Ash why? ওই একটা লেয়ার যদি গ্রে কালার হয় তাহলে এয়ার ব্লো দেয় কেন? So just increase the fire. নো, নট অনলি দ্যাট, ইনক্রিজ দি ফায়ার ইজ ফাইন, ওটা ঠিকই বলছো। মানে ইনক্রিজ দি ফায়ার মানে হচ্ছে অক্সিজেনের সাপ্লাইটাও তুমি বাড়াইতেছো যাতে কম্বাশনটা ভালো হয়। বাট যদি এয়ার দিয়ে ঢেকে যায় তাহলে তো তোমার ওই যে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি হইতেছে। Yeah. দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং যে তুমি ইয়েটা সরাই দিতেছো। সো ডায়মন্ড ইজ হার্ড এন্ড গ্রাফাইট ইজ সফট। শেষ না এটা? 7টা শেষ। তাহলে নাম্বার 8 থেকে নেক্সট ক্লাস স্টার্ট করব। তোমাকে 2টা হোমওয়ার্ক দিছি। Yes. I think Sir, look at this. Sir, look at this. It becomes ash like that. হ্যাঁ, But- সো এই অ্যাশটাই তো লেয়ার অফ। Sir, no, layer to it hard থাকে অনেক। এই নাসের ও কি বলে? ও বলে লেয়ার নাকি হার্ড থাকে, এটা নাকি সফট থাকে। Yeah, sir, layer hard থাকে। আমি অনেকবার করছি, like I've always. আরে বাবা আমিও তো করি, আমি তো দেখি অ্যাশ সব মিলে চলে যাচ্ছে। তাহলে কোন আশ যায় না, it stays. maybe